Hi, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So for today we are going to learn chapter 10, nuclear and particle physics. Okay, so in this chapter we are going to go to the 10.1 first, binding energy and mass defect. So these are the learning outcome. Okay, 10.1, binding energy and mass defect. Okay, this is a nuclear structure. Okay, a nucleus of an atom is made up of proton, in colour merah ni, and neutron that is known as nucleon. Nucleon. Or nucleon is defined as the particle found inside the nucleus. Okay, so yang dekat luar ni is the electron. Okay, proton and neutron. Okay, charge of proton is positive E, 1.6 times 10 to the power negative 19, while neutron is uncharged, meaning it is neutral. Okay, proton mass in kilogram is 1.6272 times 10 to the power negative 27, and neutron is 1.675 times 10 to the power negative 27 kilogram. Okay, for a neutral atom, the number of proton inside the nucleus is equal to the number of electron orbiting the nucleus. Okay, this is because the magnitude of electron charge equal to the magnitude of the proton charge but opposite in direction. Okay, kalau proton charge dia positif 1.6 darab 10 negatif 19, tapi elektron negatif 1.6 darab 10 negatif 19. Okay, that's why bila sama, so dia akan jadi neutral atom. Okay. Nuclei are characterized by the number and type of nucleon they contain. Okay, so atomic number is symbol as Z, okay, number of proton. Neutron number, symbol as capital N, the number of neutron in a nucleus. Okay, mass number or nucleon number, symbol as A. Okay, the number of nucleon in a nucleus. So relation between these three are A equal to Z plus N. Okay, any nucleus of element in the periodic table called a nuclide. Okay, so we can see this is as X, element X. Okay, A is a mass number or nuclear number, while Z is atomic number or proton number. So for example, carbon 12 and rubidium 85. Okay, the number of proton Z is not necessarily equal to the number of neutron. Okay, but some of them samalah. Contohnya magnesium. Okay, dia punya number of proton dia Z dia ada 12, dan number of neutron dia is A minus Z. So sama juga, sama dengan 12. Okay, ni kalau ini case ni number of proton dengan number of neutron sama. Okay, mass defect. Mass defect is defined as the mass difference between the total mass of the constituent nucleon and the mass of a nucleus. So delta M equal to ZMP plus NMN minus MA. Okay, MA is a mass of nucleus. Okay, kita tengok kat sini from the diagram we can see, okay, this one is the mass of its individual. Okay, ada 2 proton and 2 neutron. Okay, kalau untuk helium ni, dia as seketul nukleus tu, okay, awak tengok mass dia ada lagi kurang daripada mass seketul-seketul constituent nukleon ni. Okay, kenapa dia berkurang? Okay, kenapa kurang? Okay, the reduction in mass arises because of act of combining the nucleon to form the nucleus, cause some of their mass to be released as energy. Okay, any attempt to separate the nucleon will involve them being given this same amount of energy. This energy is called the binding energy of the nucleus. Okay, what is binding energy? Okay, from Einstein mass energy relation, from the theory of relativity, leads the idea that mass is a form of energy. Okay, mass and energy can be related by this famous equation, which is E equal to mc squared.
Okay, E is the amount of energy, M is the rest mass, and C is speed of light. Okay, so binding energy of a nucleus is defined as the energy required to separate completely all the nucleon in the nucleus. The binding energy of a nucleus is equal to the energy equivalent of the mass defect. Okay, binding energy ni sama dengan energy equivalent to the mass defect. So, we get the equation of binding energy EB equal to delta M C squared. Okay, if we use delta M in kilogram and C in speed of light, we get the binding energy in joule. However, if we use the delta M in atomic mass unit ataupun in unit of U, okay, times to 931.5, we get the binding energy in mega electron volt. Okay, nucleus stability. The binding energy per nucleon of a nucleus is measure of the nucleus stability. Okay, so binding energy per nucleon equal to EB divided by nucleon number A. Okay, from the figure 10.3, okay, this is a graph of a binding energy per nucleon binding energy per nucleon, and x-axis is the mass number. Okay, from this figure, the value of EB per A rises rapidly from 1 mega electron volt per nucleon to 8 mega electron volt per nucleon. Okay, maksudnya rapidly tersangatlah steep kat sini dari 1 hingga ke 8 with increasing mass number of A for a light nuclei. Okay, kat sini adalah light nuclei, dia punya nukleus yang sangat ringan. Okay, for the nuclei with A between 50 and 80, okay, this one yang the red color, the value of EB per A range between 8 and 8.5 mega electron volt per nucleon. Okay, so this one range dia kat sini 8 hingga 8.9. The nuclei in this range are very stable. The maximum value of the curve occur in the vicinity of nickel, which has the most stable nucleus. Okay, because of the nucleus is most stable, that's why dia boleh wujud di permukaan bumi ni dan kita boleh pegang dia. Sama juga macam ferrum, besi, kita boleh pegang dia, tak terurai dengan senangnya. Okay, for A more than 62, okay, A more than 62, the values of EB per A decrease slowly, indicating that the nucleon are on average less tightly bound. Okay, kat sini ni hampir juga sama, dia average dia less tightly bound. For heavy nuclei with A between 200, okay, 200 and 240, the binding energy is between 7.5 to 8 mega electron volt per nucleon. These nuclei are unstable and radioactive. Okay, so kat sini dia senang terurai and very unstable, and this is a radioactive element. So example 1, calculate the binding energy of an aluminium nucleus in mega electron volt. Okay, given the mass of neutron, mass of proton, mass of electron and speed of light, and dia kat sini diberi atomic mass of aluminium. Okay, binding energy. Okay, sebelum tu kita tahu ni adalah element of aluminium. So 13 is Z, proton number, and 27 is neutron, 27 is A. So nak dapatkan neutron, A tolak dengan Z, akan dapat neutron awak sebanyak 14. Okay, the nucleus mass diberi dekat sini adalah atomic mass of aluminium. Kita nak nucleus. Kalau atomic mass, dia include sekali dengan mass of electron. Okay, so atomic mass of aluminium minus ZME. Z is bilangan of electron. Okay, sama dengan bilangan of proton. ZME. Okay, Z. Okay, 13.
Okay, 13 tolak dengan mass of electron. Okay, since mass of aluminium awak dalam unit U, bukan kilogram, U. So, mass of electron kita kena pakai dalam unit atomic mass unit, dalam unit U juga, bukan dalam unit kilogram. Okay, so dapat mass of nucleus 26.97442 U. Okay, seterusnya baru kita boleh cari mass defect. Okay, mass defect delta M equal to ZMP plus NMN minus mass of nucleus. Okay, so Z kita adalah 13 kali dengan mass of proton in unit atomic mass unit, itu kat sini 1.007276, tambah dengan bilangan of neutron 14 kali dengan mass of neutron in U, okay, minus mass of nucleus. Okay, dapatlah mass defect in unit U. Okay, in unit U. Okay, next, okay, soalan nak binding energy in MeV. Okay, so kita ada dua method. Okay, the first one, okay, kita tahu EB equal to delta MC squared. So delta M ni dalam kilogram. Okay, dalam kilogram. Dan 1U, tadi kan mass defect kita dalam unit U. Okay, so delta M kita kena convert kepada kilogram. Okay, macam mana? Okay, delta M sama dengan 0.24146 darab dengan 1U bersama dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kilogram. Okay, dapatlah 4 nilai dia ni dalam kilogram. Lepas tu EB sama dengan delta M dalam kilogram ni darab dengan speed of light. Okay, 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. So, awak akan dapat binding energy dalam joule. Okay, lepas dapat binding energy dalam joule, okay, 1 mega electron volt sama dengan 1.6 darab 10 negatif 13 joule. So, awak divide akan dapat 225 mega electron volt. Okay, so this is the first method. Okay, now let's see the second method. Okay, second method. Okay, so EB equal to delta MC squared. Okay, so delta M awak kena dalam U, atomic mass unit U. Okay, 1U tadi kilogram kan, dalam kilogram. Okay, sekarang kita tengok 1U dalam mega electron volt per C squared. Okay, sama dengan 931.5. Okay, so delta M, okay, delta dalam U, so ni adalah U awak darab dengan C squared. Okay, so delta M sama 0.24146U. Okay, 931. Okay, so boleh cancel ni. C squared pun boleh cancel out. Ni boleh cancel, ni boleh cancel, ni cancel. So maksudnya 0.24146 kali dengan 931.5. So dapatlah 225 mega electron volt. Okay, so ikut kesesuaian, ikut kesenangan awak, sama ada nak convert kepada joule, lepas tu baru convert pada MeV, ataupun awak terus guna macam ni, second method ni. Okay, okay, kita masuk seterusnya ke 10.2 radioactive decay. Okay, at the end of this chapter, okay, awak boleh explain these 4 decays. Okay, state and use decay law, and define and determine the activity. Okay, use these two equation and define and use the half-life. Okay, 10.2 radioactive decay. Okay, radioactive decay is defined as the spontaneous disintegration of unstable nucleus to more stable daughter nuclide with the emission of alpha particle, beta particles or gamma radiation. Okay, the characteristic of radioactive decay is spontaneous and random. Okay, what is meaning of spontaneous? Okay, meaning unplanned, cannot be predicted, independent of physical conditions such as pressure, temperature and chemical changes. Okay, random. Okay, random, probability of nucleus decaying at a given instant is the same for all the nuclei in the sample. Okay, this is one of the worst ever civil nuclear disaster happened in this Chernobyl, Ukraine, around on 26 April 1986. Okay, so you can Google on this. Okay, this is these three are the
soldier yang kena cuci the radioactive atas ni, okay, dia cover up with the pakaian radioactive ni lah, okay, kena bergila-gila untuk cuci atas ni, untuk membuang bahan radioaktif ni. Okay, sama juga satu lagi contoh Fukushima kan. Okay, so bolehlah tengok banyak benda yang boleh awak tengok kat situ kan. Okay, so kita masuk ke alpha particle decay. Okay, an alpha particle consists of 2 protons and 2 neutrons. Okay, it is identical to a helium nucleus and its symbol is, okay, this one helium, or kita boleh tulis sebagai alpha particle lah. Macam ni lah alpha. Okay, 42. Okay, it is positively charged particle and its value is positive 2e with mass of 4.002603 U. Okay, when a nucleus undergoes alpha decay, it loses 4 nucleon, 2 which is a proton, and thus the reaction can be represented by the equation. Okay, so element X ada AZ, so it decay become the daughter Y, so it lose 4 and minus 2, and then kat sini akan ada helium ataupun akan ada alpha particle emitted sekali. Okay, this one element S is parent, daughter, and alpha particle. Q is the nuclear energy. So this 4 example of the alpha decay. Okay, 218 this parent. Okay, decay to plumber. So 214 maksudnya kurang 4, tolak 4. Okay, tambah dengan 42 helium. Okay, sama dengan thorium. Okay, 230 parent, daughter dia lose 4 iaitu 226. So yang ni 88. So tapi bila tambah balik ni akan sama dengan parent. Itu adalah alpha particle. Untuk beta particle, okay, beta particle are electrons or positron. Okay, sometimes called beta minus or beta plus particle. Okay, simbolnya macam ni, beta minus ataupun beta plus ataupun elektron. This one positron. Okay. Okay, kita tengok dulu beta minus particle. Okay, is negatively charged of negative 1 electron and its mass equal to the mass of electron. Okay, in a beta minus decay, an electron is emitted, thus the mass number does not change, but the charge of the daughter nucleus increase by 1. Okay, kat sini awak tengok mass number dia A tak berubah untuk daughter, tapi dia punya charge ataupun proton number dia ni tambah 1. Okay, this one parent, ini akan jadi daughter, dan ini adalah beta minus particle. Okay, example of beta minus decay. Okay, thorium. Okay, 234. So atas yang ni pun yang daughter dia ni sama juga 234, tapi yang ni dia akan tambah 1. Okay, 91. Dan ni adalah beta minus particle. Ni adalah nuclear energy. Okay. Okay, kita ke beta plus ataupun positron. Okay, is positively charged of positive 1e. Okay, has the same mass as the electron. In the beta plus decay, a positron is emitted. This time mass number does not change, but the charge of parent nucleus decrease by 1. Okay, tadi untuk beta minus dia tambah. Okay, sekarang untuk daughter, untuk beta plus decay dia berkurang kat sini. Okay, dia punya A ni still sama, cuma bahagian proton number ni je dia berkurang 1 daughter ni. Okay. Okay, V ni adalah neutrino. Okay, ni adalah untuk proton. Okay, neutron, positron, dan ini adalah neutrino. Okay, gamma ray. Gamma ray a high energy photon, ataupun kita tahu photons chapter before this is electromagnetic radiation. Okay, gamma is neutral, uncharged and zero mass, maksudnya dia tak ada jisim. Okay, emission of gamma ray does not change the parent nucleus into different nuclei.
since neither of the charge or nor the nucleon number is changed. Okay, maksudnya okay, saya baca dulu. Okay, a gamma ray photon is emitted when a nucleus is in excited state, make a transition to a ground state. Okay, awak tengok kat sini tak berubah pun A dengan Z, tapi simbol ni dia menunjukkan excited state. Energy level dia tinggi, so dia kurang dan dia akan melepaskan gamma ray kat sini. Okay, contoh gamma decay. Okay, macam ni. Ni dia punya parents, ni dia punya daughter. Okay, polonium 218 dia ke plumbum sama 21 okay, satu dekat ni lah yang bawah ni ni pun sama plumbum. Okay, 214 helium dan juga dia akan keluarkan gamma ray. Okay, ni pun dia akan keluarkan beta minus, still juga gamma ray. Dan last sekali yang ni yang dalam excited state, tak berubah A dengan Z pun, tapi dia mengeluarkan gamma ray. Okay, comparison of the properties between alpha particle, beta particle and gamma ray. Okay, charge yang ni positif, yang ni ada positif and negatif. Gamma uncharged. Okay, alpha dia akan deflect by electric and magnetic field, sama juga dengan beta deflect, tapi gamma tak deflect. Okay, sebab apa tak deflect? Sebab gamma tak ada charge. Okay, ionization power, alpha is strong, okay, beta is moderate, while gamma is weak. Okay, penetration power, kuasa penembusan, alpha ni weak, okay, beta moderate, tapi gamma strong. Okay, ability to affect the photographic plate. Okay, yes, alpha ada ability, beta pun ada dan gamma pun ada. Okay, ini pun ada, semua ada tiga-tiga ni. Okay, kita tengok sekarang ni 10.4 show a deflection of alpha, gamma and beta in electric magnetic field. Okay, kalau alpha in electromagnetic field, alpha is positively charged, so dia akan attract ke negatively plate. Okay, beta, kalau beta minus, dia akan attract ke positive plate. Okay, by electrostatic force. Okay, untuk magnetic field, okay, kita guna right hand rule ni B, ni V, ni adalah F, force. So kita tengok kalau macam ni macam ni B masuk B ikut gambar saya macam ni kan. Okey, kalau tengok awak guna tangan awak, jari awak tu, okey, bila B keluar, dot tu menunjukkan dia keluar. Okey, V dia bergerak ke atas, so dia punya force tu akan ke kanan. Okey. Okay, ini adalah penetration. Okay, alpha can stop by a hand. Okay, beta boleh stop by aluminium, while gamma kita can stop it by using lead. Okay, sama je ni penetration power. Okay, now we go into 10.2b, decay law. Okay, law of radioactive decay state for a radioactive source, the decay rate negative dN per dt is directly proportional to the number of radioactive nuclei N remaining in the source. Okay, so negative dN per dt directly proportional to N. So dN per dt equal to negative lambda N. Okay, ni proportional, dia punya law. Tapi bila come to its equation, so dia akan ada constant. Okay, this one we call as decay constant, lambda. Okay, negative sign means that number of remaining nuclei decrease with the time. Okay, pengurangan dia. Okay, rearrange this equation akan dapat lambda, decay constant ni, equal to negative dN per dt per N. Okay, ni kita panggil dN per dt adalah decay rate per dengan number of remaining radioactive nuclei. Okay, so decay constant lambda is defined as the probability that a radioactive nucleus will decay in 1 second. So unit dia adalah dalam S minus 1.
Okay, decay constant. Okay, activity. Activity of radioactive sample A is defined as the decay rate dN per dt of a radioactive sample. So A equal to dN per dt. Okay, its unit is a number of decay per second. Okay, decay per second ni adalah unit untuk activity atau lama lain dia adalah becquerel. Okay, ada unit Curie and becquerel. Okay, becquerel ni more kepada number of decay per second lah, SI unit. Okay, tapi 1 Curie bersamaan dengan 3.7.1010 decay per second. Okay, dan 1 becquerel sama juga dengan 1 decay per second. So maksudnya 1 becquerel ni samalah 1 decay, maksudnya sama. Okay, ni adalah SI unit becquerel. Okay, so from the law of radioactive decay, A equal to dN per dt. Okay, sama juga activity, sama juga dengan negatif lambda n. Okay, negatif lambda n. Okay, at time t equal to 0 and n equal to n naught. Okay, n naught ni adalah initial number of radioactive nuclei in the sample. Okay, radioactive sample yang awal-awal lah, nuclei yang awal-awal tu. And after at time t, the number of remaining nuclei is n. Okay, so kita akan pakai equation yang ni. Okay, so n, after n is final nuclei, n naught is the initial number of nuclei, lambda is the decay constant, and t is time taken untuk the decay. Okay, initial number of radioactive ni. So n equal to number of radioactive nuclei at time t. Okay, this one is an exponential law of radioactive decay. Okay, the graph of n, the number of remaining radioactive nuclei in the sample against the time t. Okay, so initially kalau kat sini katakan saya ambil nilai dia adalah 10, saya ambil nilai dia adalah 100. Okay, bila tinggal setengah, iaitu kat sini 50. Okay, masa yang diambil tu adalah masa yang ambil lah T besar 1/2. Okay, lepas tu daripada 50 dia berkurang kepada lagi setengah, iaitu 25. Berkurang lagi. Okay, tu ni adalah kita panggil sebagai inilah exponential decay law ni. N equal to n naught exponent negatif lambda t. Yang T 1/2 ni nama lain dia adalah half life. Dan graf ni juga tak kena dekat paksi X. Maksudnya mengambil masa terlalu panjang untuk dia decay, untuk sampai ke betul-betul kosong. Okay. Okay, from the graph decay curve, the life of any radioactive nuclide is infinity. Okay, infinity. Therefore, to talk about the life of radioactive nuclide, we refer to its half-life. Okay, disebabkan sangatlah lama masa yang diambil untuk radioactive nuclide tu untuk mereput sehabisnya. So, that's why kita ambil masa half-life je. Okay, nyawa je. Okay, so kita ada dua equation. Activity equal to negative lambda n and n equal to n naught exponent negative lambda t. So, kita substitute nilai. Akan dapat macam ni. Okay, yang ni lambda n naught ni sama juga dengan a naught. So kita akan dapat equation a equal to a naught exponent negatif lambda t. Okay, so yang ni activity at time equal to 0, initial activity. A ni adalah final activity at time t. Okay, half-life. Half-life. Okay, is defined as the time taken for a sample of radioactive nuclide disintegrate. Okay, mereput to half of the initial number of the nuclei. Okay, masih diambil untuk dia tinggal separuh So T half-life sama juga dengan ln 2 divide by lambda. So ln 2 sama juga dengan 0.693.
Okay, the half-life of any given radioactive nuclide is constant. It does not depend on the number of remaining. Okay, constant. Okay, the unit of half-life are second. Kita boleh guna second. Kita boleh guna half-life sebagai dalam minit ataupun hour, day and year. Okay, apa-apa pun half-life ni kita bergantung kepada unit of decay constant ataupun lambda. Lambda tu Okay, so ni adalah half-life for several isotope. Okay, uranium 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun years. Okay, radium, polonium, semua ni. Okay, yang ni mengambil masa yang lama untuk dia mereput, untuk tinggal separuh. Okay, example. Okay, a radioactive nuclide A disintegrate into a stable nuclide B. The half-life of A is 5 days. If the initial number of nuclide A is 1 times 10 power of 20, calculate the number of nuclide B after 20 days. Okay, first kali kita tahu half-life dia adalah 5 hari. Okay, dia punya bilangan asal N dia, N0 dia adalah 1 darab 10 kuasa 20 untuk A ni. Dan masa dia tanya berapa bilangan nuclide B yang tinggal selepas 20 hari. So T kecil itu adalah 20 hari. Okay, so dia punya reaction dia adalah A diintegrate kepada B dan keluarlah Q ni adalah nuclear energy. Okay, so A kepada B. A ni adalah parents, B adalah dia punya daughter. Okay, decay constant. Okay, lambda equal to ln 2 bahagi dengan half-life. So, kita akan dapat ln 2 bahagi 5. So, decay constant kita akan dapat dalam 0.139 per days. Okay, sebab kita guna dalam unit days. Okay, lambda. Okay, lepas tu, the number of remaining nuclide A, kita pakai N equal to N0 exponent negatif lambda T. Okay, ni yang asal N0. Okay, decay constant 0.139, 20 ni adalah T yang ni selepas 20 hari tu. So N yang tinggal adalah 6.2 darab 10 kuasa 18 nuclei. Okay, berapa yang B ni? Okay, the number of nuclide A that has decay is, okay, sama juga dengan yang asal ni adalah N0 ni 1 darab 10 kuasa 20, tolak yang tinggal, A yang tinggal 6.2 darab 10 kuasa 18. So yang decay yang mereput adalah 9.38 darab 10 kuasa 19 nuclei. Okay, ni yang mereput. Okay, so yang sama juga dengan, therefore the number of nuclide B form, dia mereput kepada B, dia integrate kepada B. So B kita sama juga 9.38 darab 10 kuasa 19 nuclei. Okey, itu saja untuk kali ini. Okey, sekian, terima kasih.